Hi, good afternoon, everyone. Welcome to the Snap Bed Nutrition Program. My name is Wendy, and today with me is Ria is off today, so we'll hope that she's having fun, right? Yeah. But together we bring you with New York Open Pantry. We bring you together with Snap Ed programs. We bring you tips, tricks, and ideas to save time and to save money while eating healthy and staying active. Hola, bienvenidos a todos, buenas tardes. Aquí estamos mi compañera Wendy y yo, ¿verdad? Vamos a ir a darle esta receta el día de hoy. Espero, ¿verdad?, que cada una de ustedes esté bien y vamos a compartirle una receta súper deliciosa y nutritiva. Exactly, Winnie. Thank you. Welcome to this is our second recipe for the month of August. We want to remind you all that we are all our recipes are based the monthly model. Each calls for easy to make recipes, healthy at the same time. Today we have, like when we say, a delicious coconut milk pudding. Okay. O sea, todo un poquito, ¿verdad? Diferente, pero es más para el verano, para que ustedes disfruten, ¿verdad? Y tenemos, se llama pudín de semillas de chía con leche de coco. Así que ya se imaginan lo rico que está esa receta. Exactamente. Okay, exactly. So today's, our star ingredient, we always call our future ingredient is chia seeds. And we want to give you a little bit of the background, right? What are chia seeds and where do they come from? Where are these, what are chia seeds anyways? Right? So chia seeds is says to be originated in Central America. They were the staples in the ancient Aztecs. In fact, Whitney, so chia, when you translate that to English, means strength. Oh, interesting. Yeah, so chia seeds are very small, seeds. They can be found in different colors, black, white, brown. They also, they'll come from the mint family. In the botanical world, they call them Noena salvia hispanica. Oh, that's really nice to know. So, que Wendy quería decir, ¿verdad?, de dónde viene la chía. Muchos de ustedes quizás la han conocido, quizás no han hecho ningún tipo de receta con ella, pero, ¿verdad?, es de Centroamérica, donde la semilla era, ¿verdad?, un alimento básico en la antigua dieta azteca. Muy interesante, ¿verdad? También las semillas de chía son pequeñitas y redondas, ¿verdad? Aquí la ven. El colorcito, ¿verdad?, siempre va a variar. Se pueden encontrar colores como negro. Aquí tenemos como negro con un poquito de blanco, como pueden ver. Y también, ¿verdad?, colorcitos como más marroncitos. Very good, Winnie. Awesome. Okay, so let's continue on. What are nutrients we find in our chia seeds? Well, our star ingredient is full of fiber. It's full of omega-3 fatty acids and plenty of high quality and several essential amino acids as well as antioxidants. Now let's talk a little bit about a single serving, okay? A single serving, more or less, so you can know, 2 tablespoons of chia seeds will give you 11 grams of what it is a significant portion of fiber. We also, the daily recommended for female and men and women, right, is to say 25 to 30 grams per day of fiber. If you go back to what I just said, one serving, 2 tablespoons will give you 11 grams of fiber. So that's high. Yeah, it's right? High. Okay, respectively. And about, which is very interesting, not just almond has omega-3 fatty acids, but also chia seeds. In fact, 75% of it is omega-3 fatty acids. Wow, that's great. Okay. So, estamos hablando, ¿verdad?, de lo que contiene la fibra, los beneficios, que son muchísimos, ¿verdad? Wendy mencionaba que una sola onza, que es verdad que son como 28 gramos de chía, tiene 11 gramos de fibra. Y hemos hablado, ¿verdad?, de los beneficios muy buenos de la fibra. Así que la chía es una buena fuente, ¿verdad?, de chía para ustedes. También dice que el 75%, ¿verdad?, de la grasa de las chías contiene omega 3. Hemos hablado también, ¿verdad?, del omega 3, que lo encontramos en el salmón también, así que es excelente. Yeah, and I think a little bit cheaper, right? Because we also want to bring you, affordable recipes at the same time, right? So chia seeds a little cheaper than salmon. But let's talk about a little bit of the benefits of the omega-3 fatty acids, right? Well, how can they help us on our health? Well, they will help us to lower our, it says that they will make lower our blood pressure. It's going to reduce our triglycerides, and it's also going to still develop the plaque in our arteries. Okay, son los beneficios de la chía, ¿verdad? Aparte de que es súper alto en fibra, nos va a ayudar a reducir, ¿verdad?, la presión arterial, súper importante. También nos va a ayudar a reducir los triglicéridos, así que se dice en español. Y también, ¿verdad?, nos va a ayudar a como desarrollar las plaquetas en nuestras arterias. Sí, muy importante esa, ¿verdad? Tratarnos nosotros de incluir lo que son estas semillitas, que son unas estrellas superstars, como le llamamos en inglés, ¿verdad? Unas estrellas grandísimas en lo que es la nutrición. Muy bien. Improve blood sugars. They also, it says that the fiber found in chia seeds is going to help us, right, to improve our blood sugar levels.
by leveling, right? So we don't have those spikes when we have them. So great nutrient, right? Good in the fiber. That's what we find for people who have type 2 diabetes. Así es, también otro beneficio, ¿verdad? De aquí de la chía, como mencioné, es alto en fibra. Aparte de esto, nos va a ayudar muchísimo con nuestro azúcar en la sangre, que es lo que le llamamos glucosa, ¿verdad? Muy buenas para las personas que tienen, ¿verdad? Diabetes. Exactly. And lastly, it's going to help us, to manage our weight. Again, our superstar here, besides our chia seeds, is also the fiber found in them, right? We always, speak of that digestive system, being benefit about us, constantly, right, having our fiber in our diet. So this is another benefit of including chia seeds in your part of your, healthy meals. Y creo que a muchos de ustedes les va a encantar escuchar esta parte. Y es que la chía les va a ayudar, ¿verdad? A su peso, ¿verdad? Si su objetivo es perder o aumentar de peso, la chía es excelente para esto. Very good. Okay, so especially in the summer right now, sí, sobre todo en el verano. Very good, very good. Okay, so we already spoke about that. Let's go now into per servings, right? What do we have in a serving, and what is a serving anyway? So a serving of chia seeds will be equal to, like we said in the past, 28 grams, equal to 2 tablespoons. So you could know a little bit more, in quantities, right? I think sometimes we're better off looking at things, right, in tablespoons or tables or spoons. So 2 tablespoons of chia seeds will provide us with 138 calories, which is not much, right? But it's going to give us 4.7 grams of protein, which is good, right? Remember we spoke about that fat, right? It's going to give us 8.7 grams of fat. Yeah. Okay, very good. Okay, and then we were going over that it's going to be carbohydrates. Not much carbohydrates. It's going to be 11.9 grams of carbohydrates. And a fiber we spoke earlier as well, 9.8, right? It also has calcium, iron, and magnesium. So our chia seeds are extremely beneficial to our health. Así es. So, bueno, estaba mencionando, ¿verdad? La porción, y ustedes saben, ¿verdad? Lo que es una porción. So, ya mencioné, ¿verdad? Que son 28 gramos de chia seeds, que serían como Wendy mencionó, 2 cucharaditas de esta de chia seeds que ustedes se sirva. Va a tener 138 calorías. Excelente, ¿verdad? Sobre todo si usted quiere perder peso. Tiene 4.7 gramos de proteína, que es excelente. Yo les he hablado a ustedes de los beneficios de la proteína, sobre todo para nuestros músculos, ¿verdad? Tiene 8.7 gramos de grasas y otras cositas, ¿verdad? Como ya mencioné, tienen fibra, tienen magnesio, tienen hierro y otras cositas más. Así que vamos a comenzar a preparar esta receta, ¿verdad? Pero antes de hablar de eso, nosotros vamos a mencionarlo, ¿verdad? Cómo usted podría cocinarla, ¿verdad? Antes de usted preparar su receta. Perdón, fue que estaba ahí, ¿verdad? I am so sorry, we have some technical problems, but it's been fixed. Pero, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo encontrar, ¿verdad? La chía, cómo prepararla, ¿verdad? Antes de usted hacer cualquier cosita con ella, cómo también podríamos guardarla. Exactly, Winnie. Okay, let's start by how do we pick our chia, right? And what should I pay attention to that? Well, when you go to the supermarket, you want to make sure that they are black and white. You don't want them brown. Why is this? White and black ones will offer us higher minerals and vitamins. The brown ones, you don't want them to, but they'll have a little less nutrients. So, Wendy mencionó, ¿verdad? Cuando usted vaya a escoger su chia seed en el supermercado, ¿verdad? Asegúrese, como ya mencionamos, que sea negrita, ¿verdad? Con blanco. Si es un poquito marroncita, va a tener menos nutrientes para ustedes. Yeah, and on top of that, it might be a little, the taste might not too well, so it might be like a bitter taste. So, el sabor tampoco va a ser igual. Así que ya saben. Very good. Okay, and how do we incorporate them into our, meals, right? So you can add them as a, egg. Instead of using eggs, you could use chia seeds to make it thicker, right? To make your batters thicker. Also, when you're baking, you could also include them in the baking. Yogurt. You could also, if you want to make smoothies as well. Sí, hay muchas maneras de nosotros preparar el chia. Creo que es un ingrediente muy versátil. Se puede preparar con cualquier cosa. Yes. ¿Verdad? En yogur, si ustedes creo que quieren agregar, ¿verdad? Cualquier postre que quiera hacer, también lo puede hacer. Yeah, and don't worry about chia seeds going bad. The only thing we have to pay attention to is that we don't have them, exposed to the sunlight. And also that we don't, make sure that where you have them in the container, there's not moist coming in or that there's any exposure. Ok, so Wendy mencionó una parte muy importante. Cuando usted tenga su chia, ¿verdad? Trate de que no le dé mucho sol, ¿verdad? Es muy importante para que no se le dañe.
Y también, ¿cuál fue la última parte que tú mencionaste de el líquido? Sí, no queremos, ¿verdad?, que esté como cerca o que le vaya a caer agua. ¿Por qué? Porque ellas adoran, aman el agua. Entonces, ¿qué va a pasar, verdad? Van a comenzar a activarse. Cuando se activan, Expandirse. exacto, se expanden. Y entonces ya, pues entonces yo me imagino, ¿verdad?, que ustedes no quisieran comerse como una bolsa completa de chías. No, exacto. Es muy, hay que tener mucho cuidado de dónde uno guarda la chía. Okay. Yes, and going to that point, okay, we want to store them in a steel container. If you don't have a container, it's okay. You could use a plastic bag, but make sure it's sealed again because you want to keep them away from any moisture. Así que es importante si usted compra su chía, ¿verdad? Y bota el envase donde viene, ¿verdad? Guárdalo en un contenedor que tenga su tapa, ¿verdad? Que no le caiga ningún líquido por dentro o en una bolsita plástica, ¿verdad? De esas que venden para guardar comiditas y me la cierra bien, por favor. Very good. And going back to our recipe today, we have coconut milk chia seed pudding. So let's go into our ingredients, okay? And of course, questions are always welcome at the end of our workshop. So hold on to your questions or type them in into the chat, okay? Vamos a comenzar. Si tienen alguna pregunta, por favor, esperen al final del taller de hoy para que la hagan. Así que vamos a mencionar los ingredientes que tenemos aquí. Son muy veranísticos, como decimos. Muchas cosas ricas. Yes, and also now that you mentioned the summer, let's also think about going back to school for the kids, right? Yes. It's also a great thing for breakfast. You could make them for breakfast. You could, prepare them overnight. So it's another option for you to, save time. So, and like I said, it's a good option for breakfast. And you know what? You can have them all day. Yeah. Not just for breakfast. But we recommend it for breakfast. Yeah. So, verdad, los niños ya casi están regresando a clases. Personalmente me gusta, ¿verdad?, el pudín de chía, porque como mencionamos ya, ¿verdad?, es una receta fácil de hacer para desayuno. Se la puede hacer la noche anterior, su niño se la puede llevar ¿verdad?, a la escuela, usted también a su trabajo. Y sobre todo que está llena de proteína, fibra y verdad le va a ayudar a usted a mantenerse más lleno durante todo el día. Yes, and remember that word, right? Chia means strength, so it's gonna keep you. It's gonna keep you, full, right, for a longer period of time, which is again because of the fiber, and it's gonna give you that energy that we need to go our daily, routine, right? So let's go into the ingredients. What do we have? We have coconut milk. We have chia seeds, of course. Tenemos leche de coco. Tenemos la chia. Right, and then we have optional. Okay, my favorite, one of my favorite fruits for the summer is the strawberries. They are in season for the summer, so they're going to be cheaper, right? So that is a trick that we're giving you already. Tenemos, ¿verdad? Las frutas que usted le ponga al chía es, ¿verdad? Este pudín que vamos a hacer es dependiendo de usted. Escogimos, ¿verdad?, ingredientes del verano. Recuerden, ¿verdad?, que esos frutas vegetales que están en verano son más baratos para usted comprar. Of course. Así que tenemos fresa. So we have the strawberries, of course, my favorite fruit, like I said. And Winnie / Diana. Okay, we have lychees here for the summer. Okay, and also we have watermelons, right? And we do have a question for you later on, so pay attention to our workshop because we do going to have a kind of trivia type of thing going on at the end of our workshop. So do pay attention to our workshop. So, realmente esto que Wendy escogió me encantó porque es mi favorito. Son los liches. Creo que se dice igual en español, lichis. Sí. No sé si usted lo ha visto, pero es una fruta súper deliciosa. Así que le vamos a poner esto y le vamos a poner sandía, que se la dimos a ustedes la semana pasada en nuestro Vela Function. Sí, así es. Muy bien, ¿verdad? Entonces, again, and now we have also other types of grains, right? Other types of protein. We incorporated here almonds. So, but you could have anything you have at home. If you have peanuts, anything you have at home works, okay? If you don't want any nuts on your pudding, it's okay too. También le cogimos aquí almendras ya previamente, ¿verdad?, cortaditas. Usted la puede, ¿verdad?, cambiar, sustituir por algo que a usted le guste, ¿verdad? Y si no le gustan las, ¿verdad?, nueces o es alérgico a las nueces, no se lo tiene que poner. Exactly. And we also want to remind our participants that our CSCs, they need to go, they kind of soak them, overnight or maybe for a couple of hours. You don't want to ingest them as they are because, like I said before, they love water. And what's going to happen, right? You're going to start having bloating. Yeah. Okay, you're going to start suffering from bloating. So you want to make sure you soak them into any liquid, could be water, milk, and juice, however, right? Any liquid will work. But you do want to do that ahead of time. So, muy importante que Wendy mencionó esto. Antes de usted comerse la chía, asegúrese, ¿verdad?, que al menos la noche anterior usted la sumergió en agua o en leche, ¿verdad? Esa cantidad exacta que usted se va a comer. Porque recuerden que si usted la guarda sin eso, no se lo puede comer así, le va a ocasionar problemas en el estómago.
Sí, porque ¿verdad? A ellas les encanta, anteriormente les mencionábamos el agua. Entonces, al estar en contacto con agua, se van a expandir y en ese momento les va a tener problemas digestivos. Así es. Okay, very good. So let's start, Winnie. So we're going to start preparing what we call, so this is going to give us 6 servings. Okay, and again, we're going to have 1 cup of coconut milk, right? Our chia seeds, 1 cup, depending on the servings. But for this, we're gonna do like a 6 servings, okay? More or less, I want to say half a cup. Okay. So ahora Wendy vamos a prepararlo. Esto le va a dar como 6 servicios en total. Wendy va a comenzar a prepararle ya la leche de coco. Usted le puede sustituir la leche de coco por leche de almendra si prefiere, otro tipo de leche. Ahora vamos a echar, ¿verdad?, las chías. And, you know, this is a great idea because this is going to help you with the saving time part, right? That we always talk about with our SNAP program, right? This is going to help you save time because we're going to prepare it overnight or, you know, whenever you have that, maybe Sunday if you have time. You're going to prepare it and you could use it up to 7 days. Así es. ¿Escucharon eso? ¿Verdad? Si usted, ¿verdad? No tiene tanto tiempo, ¿verdad? Trabaja, tiene los niños. Usted podría preparar esto, por ejemplo, un domingo y podría guardarlo up to, ¿verdad? Lo más tardar 7 días en la nevera. O si usted quiere tener eso de desayuno 3 días a la semana, puede hacerlo, ¿verdad?, un día anterior y desayunar eso todos los días. Y no tiene que levantarse a preparar desayuno. Yeah. And again, why is the chia seeds a great replacer for eggs? Because once we put them once the chia seed becomes in contact with any liquid, like we said, it's going to expand and it's going to become like a gelatin, so like a thickener. So if you want to use it for soups, they're also a good option. Oh, so usted también lo puede utilizar para sopas, Wendy mencionó, porque es un buen sustituto para el huevo, ¿verdad, Wendy? Yes. Así que ya saben. Una buena opción aquí, a Wendy ve cómo la está mezclando con la leche. Okay, vean. Cómo se ve la mezcla. It's already thickened. Sí. Okay, because like I said, they love liquids, so there is already thickened this mix. So what we're gonna do, and because we don't have time, we're gonna go ahead, and we want this mixture to be very, thick, like a pudding, right? Texture. So we're gonna put it in our refrigerator. I'm gonna say 2 hours, but if you can, overnight will work. So podemos, ¿verdad?, tener en la nevera por mínimo 2 horas, pero lo preferible es que usted lo deje la noche anterior para que, ¿verdad?, se expanda con esa lechita que usted le puso ahí lo más seguido. Yeah, and I want to just show them again too. Okay, this is us, making a whole bunch. What's going to happen, you also want to, keep in mind, you want to give some space between the liquid and the chia. You want to give some space because remember, it's going to expand, right? So it's going to take more space. Así es importante cuando usted, ¿verdad?, guarde esa chia, ¿verdad?, esa combinación que hizo, esa mezcla, asegúrese que le deje un espacio porque recuerde que va a expandirse, va a crecer. Así que cuando lo guarde en la nevera no se le dañe. Yes, and another option, if you have this at home too, you could place your chia, mixture into one of these containers. And you could seal it up again, and again, you could do individual portions for your family, or or if you want to take it to work, that works as well. So you could do it in this type of container as well. También, como Wendy mencionó, usted podría utilizar, yo mayormente cuando hago la chia, yo lo, ¿verdad?, como menos de la mitad, lo echo, lo guardo ahí, y en la mañana entonces le agrego las frutitas, todo lo que yo quiera, y sabe excelente. Great, Winnie, thank you. Okay, so magic of our Facebook Live and our participants and Zoom as well. We're gonna go ahead and put it in our refrigerator, and I'm gonna come back with our already mixture, already set. Yeah. Así que vamos a poner en la nevera, pero ya nosotros preparamos, ¿verdad?, como mencionamos, una previa, ¿verdad?, porque hay que mezclarlo con anterioridad. Okay, Winnie. So, this is the fun part. Okay, so now we're gonna make, our own versions. How do we like our pudding, right, Winnie? So I'll give you that. You prepare your own pudding. I'm gonna prepare my own. Can I use this? Of course. So I want to show. Okay, so I'm gonna place the whole thing in one container, and then we're gonna separate it. Okay, because I want to show our participants how thick this is now. Okay, look. I don't know if you can see it, but you see how thick it is. That's what happens. Okay, so we're gonna place it here so you can see it. Parece como, ¿verdad?, la like a paste. Como es, y parece como una pasta. Una pasta. Exacto. Usted podría, ¿verdad?, si quiere, yo en lo personal no me gusta tan, como la avena, espesa. no me gusta tan espesa, Okay. yo le echo un poquito más de leche, usted podría hacer lo mismo. Si le gusta así, bienvenido a comer. Yeah, and also remember, right, because Winnie was mentioning that she doesn't like it too thick.
So the mixture, so if you don't prefer like Whitney, right? So you want to leave it then less time because remember, the longer the chia seeds absorb all the liquids, the thicker they're gonna get. Yeah. Okay. So I'll give you half of this, and you could prepare your own. Tiene que ser- Let's see. Okay. So let me get some. Okay. You can. Let's see. I'll give you. Yeah, that's fine. Abridor de lata, utilicen eso para que no se Great. corten. Okay, amazing. Okay. Okay. So let's see here. So look how thick this is. Like, oh, this is so good. It is. All right. So let's prepare and let's add, whichever fruit you like. Again, this is great for the kids in the morning, breakfast, however you like. In my case, I'm gonna add, add more strawberries, right, to my my pudding here. You could add, whatever you want. It's okay. And if you want to make it fun for the kids, you can make faces with your fruits. Así que, ¿verdad? Lo estamos preparando de diferente manera, ¿verdad? Exactly. Diferentes personas, prepárelo como usted prefiere. Okay. So if you want to make it fun for the kids, right? You have kids at home, or maybe an adult who's a kid, right? It's okay. So always have, we have fun with the food here. You could also do that. And again, remember when you're adding, right, fruits to your meals, you're also adding the fiber. You're also adding the natural sugar, so you don't have to worry so much. Okay, this looks good already. Bueno, ese está muy grande, se lo voy a cambiar al pequeño. Okay. Pero yo le agrego un poquito de leche, ¿verdad? Usted podría utilizar cualquier leche que prefiera. Yo utilicé la Carnation, que es baja en grasa. Okay, very good. So those are the ways also that you can save calories, right? También. Making those small changes. So, así that es we como always se speak está of. viendo, le puse un poquito de canela porque estoy loca con la canela. Okay, you love honey. Okay, cinnamon. Okay, I see. Cinnamon. All right. So, all right, Winnie, show us your masterpiece. Okay, because it's not only going to taste good, but it's going to look good. Okay. I want to add a little bit of cinnamon to mine too. Why not? Ahora estoy cortando, me gusta cortar las frutas bien pequeñitas. Okay. Es una preferencia, ¿verdad? Usted la corta como usted prefiera. Okay, here we go. So again, when you're making this, when you're cooking and you're making it fun for your family, you're also telling them that, you're doing this with love, right? And then when they eat it, even if it doesn't taste good, they're going to tell you it tastes good. Si ellos ven el proceso de cómo usted prepara, ¿verdad? Esos alimentos, a ellos les va a gustar. Así que sea creativo, ponga que ellos, ¿verdad? También lo hagan con ustedes. Yes, okay. So my masterpiece is done, Winnie. Where are we going over there? I'm almost there. Okay, Winnie's almost done. Let's see. And again, again, this is going to save you time, and do pay attention to our everything that we're doing in our workshop, because we do have a question at the end, and in, going to be able to participate on our Facebook, okay? Very good. Okay, Winnie. I am done. Ella ya terminó, yo And todavía estoy cortando los leaves. And that's how fast you can make this recipe. And remember, why is it fast? Why was it faster for me? Because I already had, fruits pre-cut. I already had my pudding setting. So that made it faster, right? And also, remember, faster doesn't mean unhealthy, right? Faster means that you planned, like we always, speak in our workshops. It means that you thought about a recipe that, even though it might not look the same as, the recipe that you found, it will taste good and it will be good for your family. Okay? Así es. Ya yo estoy casi terminando. Lo que pasa es que a mí me gustan mucho las frutas. Entonces se las estoy echando aquí, ¿verdad? Le puse watermelon, leches. Ahora voy a poner un poquito de almendras. Okay, and that's great. Okay. Now, Winnie just said something very interesting. She said, I love fruits, and that's why it's taking me a little bit longer time. It's okay. That is when you want to spend your time, when you are doing, preparing something with love, healthy, right? Healthier version. So it's okay. Take your time. Okay. We're not, for me, it took a little less. Okay. But again, planning is the key. Aquí terminé con la mía. La de Wendy.
Así que vamos a recoger, recuerde, ¿verdad? Mientras usted cocina, lo que sea, vaya recogiendo para que no haya tanto reguerito al final. Yes, and over here, you have, right, your save time to save money. Why you save money? Because you're not buying this, on the streets, right? If you went to buy this, like in one of those, specialty stores, you probably pay a good $7, $8 for this. Así Okay, and so in our farm share program, we also include a lot of our fruits that we're using, and we invite you to, if ask any questions that you have about how to become a member. But again, taking your time to prepare the food for your family is the best thing, because we do you the love. Okay. Ok, so aquí es, ¿verdad? El resultado final. Okay, this is mine. Este es el Okay. mío. Okay, I made you see a happy face, right? This is probably for a child, right? You could make this for your kids, it's fun, before they go on to school. Make breakfast fun, right? Así es. Not fighting. You don't need to fight before they go to school. So make them something fun so they will want to be in the kitchen with you. Así es. ¿Ven qué fácil fue? En verdad, nosotros nos tomó un poquito más porque tuvimos que explicar el proceso, pero en 10 minutos esto está más que listo. Usted, ¿verdad? Se lo puede comer y irse a su casa, ¿verdad? A su trabajo, a la escuela, feliz. And why do we have the watermelons, right? So, looking into recipes, we always do that before we present them to you to make sure that they are the healthier versions of them, okay? So looking into our recipes, we also found out that there is watermelon juice that you can make, and you could also incorporate chia seeds to them, okay? So, you're going to keep yourself hydrated, and also, you're going to keep having the benefits of your omega-3 fatty acids there on the chia seeds. Okay. So, ¿verdad? Tenemos los watermelon, recuerden muchas cosas que usted puede crear con ese watermelon, súper refrescante. Recuerden que el 98% del watermelon es agua, ¿verdad? Nos va a ayudar a estar hidratados, sobre todo en el calor. Tiene muchas vitaminas, minerales, es bajo en calorías, bueno, en sodio, así que, ¿verdad? No hay ninguna razón para no comerlo también. Yes, and if you want to participate, right, on a Facebook Live, if you want it on the chat as well, we will have a question for you. Please go ahead and guess what one of our ingredients is for our last recipe of August. Okay, so you could go to Facebook Live. You could also maybe go into the chat, right? You could go into the chat or send us a text, easy text, if you like, and let us know what do you think is one of our ingredients that is on this table for our next recipe, our last recipe for August. Bueno, tenemos una trivia, ¿verdad? Wendy le está preguntando, lo puede dejar saber por el chat, en el Facebook, ¿verdad? O en EasyTest. ¿Cuál sería la próxima ingrediente de lo que tiene usted aquí, ¿verdad? Lo que usted ve aquí en esta mesa, que vamos a utilizar por la ingrediente, ¿verdad? Para la receta de octubre, que vamos a hacer en el Recipe Club. En agosto, en agosto. Sí, la última receta que tenemos en 2 semanas. Sí. Déjenos saber, ¿verdad? En el chat, coméntenos cuál va a ser el ingrediente que vamos a utilizar de eso que está aquí en nuestra próxima receta del fin de mes, ¿verdad? Yes, and like that, we know that you are not only, right, learning tricks and tips with us, but you also, taking some of the information home, okay? So make sure, again, that you tell us on the Facebook Live what is the ingredient, one of the ingredients we're going to use in our next recipe, our last recipe of August. Let's make it fun, okay? Go ahead and guess. You can guess through the chat if you're right now on Zoom. And later on, we'll see who maybe wins Got the right answer. Yeah. Así que ya saben, esperamos su respuesta. Gracias a todos por participar el día de hoy. Okay, good afternoon. Thank you so much. Again, please go ahead, the recipes. If you don't have the fruits that we have here on our table today, do go ahead and improvise. Whatever you have at home works. Remember that as long as you do it at home, what it goes into your food is a healthier version for yourself and your family. And again, together with SNAP-Ed, we hope that you learn tips, tricks, and ideas, and that you come back and on last August, right? Last month, yeah, to come back and learn more with us. Sí, gracias a todos por venir, ¿verdad? Esperemos que ustedes traten nuestra receta. Recuerden, ¿verdad? Que todo lo que usted hace en casa es lo más saludable para usted. Usted sabe lo que está poniendo en esa receta, ¿verdad? Y nosotros y Snap nos encargamos de crearles recetas a ustedes saludables que pueden hacer con cualquier tipo de facilidad. Yes, and lastly, go visit our website, livehealthycooks.com, where you can find all of those recipes, ingredients, whatever, recipe you're looking for, you'll find it there. And maybe the next recipe, you'll also find it there, okay? So just a thought. Sí, muy importante. Todas las recetas que hemos hecho durante el año completo están, ¿verdad?, en nuestra página web, livehealthycooks.com.
Leandra ya les compartió el enlace a ustedes ahí. Así que, ¿verdad? Entren, vean la receta que tenemos y pueden siempre variar los ingredientes como usted prefiera. Ok, good afternoon, buenas tardes. Gracias. Gracias, Bye. adiós. Gracias, que tengan